Tunajua plan ambayo rais wetu wako nayo ya kubadilisha nchi yetu ya Kenya. Na tunajua uchumi wa Kenya utabadilika na umeanza kubadilika. The least we can do as leaders ni kushikilia rais wetu, na wewe kama makamu wake ndio mfaulu. Mwinini wake munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua akirongoreria tabarĩra cia thirikari ya Kenya Kwanza ya kwagĩrithia rũhonge rwa ũrĩmi wa kahũa, akionania moturo akĩhĩtana na makatero arĩa augĩte makoretwo mathũkĩtie thoko ya kahũa gũkũ bũrũri-inĩ. Directors walipeleka sisi kotini, wametuhangaisha. Wakitaka wakuje watuone, watoe makesi kotini. Tunaandaa uchaguzi wa KTDA. Wakitoa makesi kotini, tuwakubalie wapiganie viti, waende wangangane kwa raia. Wakichaguliwa hewala, wakifukuzwa sawa. Lakini niseme, and I want to appeal to the judiciary, those key reforms were so well crafted, they would have sorted out all problems. The judges, without listening the other side of the story, just listening one side, wameenda wamesimamisha. Wakulima wamekwama, kila mtu amekwama. Gachagua nĩkĩtie rĩtana kũrĩ atongoria kũnyitana na kũiguana harĩ kũrutithania wĩra, akiuga ũrũmwe wa kĩrĩma nĩguo ũtonga waguo kĩũteti. Appeal to our leaders, especially from this region. As your leader, as your father figure, please let us do everything to unite our people. Our unity is our strength. Our unity is our relevance in the national political discourse. Let us unite our people. Never again should a leader from this region isolate people of Muranga, of Kiambu, of Njeri, of wherever. That is talk is retrogressive. It is not good for this region. We are one people. Let us all talk one language. And within that unity, whoever wants to lead, you come. Lakini kwa hiyo unity, wewe ukuje kwa hiyo uongozi useme unataka kiti gani. Wananchi waangalie, wakupatie ama wakunyime. Maya mokite riri munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua arĩ icera rĩa kĩwĩra kaunti ya Murang'a. Handũ-inĩ ha GTN TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Snyder Shige. Nĩ ngatho mũno Snyder Shige nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Na nĩ kuma na njikaĩkanio ya mĩario gatagatĩ ka minista wa gĩthomo Ezekiel Machogu na gavana wa kaunti ya Kisii Mbarati hĩndĩ ya igongona rĩa mathiko mwena ũcio. Na ngahe haitumũkire rĩrĩa minista wa gĩthomo Ezekiel Machogu arũgamire gũthoma ndũmĩrĩri ya president kũrĩa gĩkundi kĩa mbeũ njĩthĩ kĩambĩrĩirie kugĩrĩria. Erĩ aya rĩu makĩorotana gũkorwo arĩ gĩtũmi gĩa gĩko gĩkĩ. Gavana Arati nĩorotete Ezekiel Machogu nĩ kĩraugĩte nĩ gũtũmĩra maabitha a thirikari nene gũthararia thayũ. Nake Machogu akiuga Mbarati nĩ akoretwo akĩrĩ handũ gũthoga thayũ wa mũingĩ. Igeria rĩa kamishna wa kaunti ĩno ya Kisii Kibet Bowen rĩa gũcokereria thayũ gatagatĩ ka aya erĩ rĩtinakinyanĩra. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ rĩtana nĩ rĩikĩtio kũrĩ aciari arĩa marĩ na ciana iria ikoragwo na mawathe kwa kũmahithaga mĩciĩ nĩguo kana nĩ guoya wa gũthutũkanio nĩ mũingĩ. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ mũtumia wa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Pastor Dorcas Gachagua akiuga o mũndũ ona thengia wa wathe nĩabatiĩ gũkenerera ihoto ciake. Pastor Dorcas oho nĩ akĩũria aciari na anyiti itemi matiganĩte kwambĩka tabarĩra iria ingĩkuruhania ciana ici na kũmandandũra na njĩra ya gĩthomo na kothi itiganĩte iria ingĩkorwo irĩ cia kĩguni. Mũtumia wa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Pastor Dorcas Gachagua nĩ ikĩtie rĩtana kũrĩ aciari na arĩa marĩ na ciana irĩ na mawathe kwa kũmahithaga mĩciĩ nĩguo mahote kwamũkĩra ũteithio kuma kũrĩ thirikari na ikundi itiganĩte. Kũringana na Pastor Dorcas, o mũndũ ona thengia wa gũkorwo arĩ na wathe nĩ abatiĩ gũkenerera ihoto ciake na kũrĩa orĩtie aciari gũtwara ciana ta ici thukuru nĩguo kwamũkĩra gĩthomo. These lovely faces
full of smiles before us, and thousands of others in our dear nation are a great blessing. As a mother, I offer my deepest apology on behalf of the mothers and parents who hide their children from the world because of their disability. We hide their talents, their skills, their abilities, and their humanity unknowingly. Children, men and women who have contributed to the economic growth of our nation were not given a chance. It was most unfortunate. Pastor Dorcas akoragia thukuru-inĩ wa ciana iria irĩ na mawathe mwena wa Olkalau kaunti-inĩ ya Nyandarua na kũrĩa neanire ceki ya ciringi mirioni 5 mbeca iria ciaranĩirwo thukuru-inĩ ũyũ nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ Gachagua hĩndĩ ya icera rĩake mwena wa kaunti ĩno ya Nyandarua. Oho Pastor Dorcas nĩikĩtie rĩtana kũrĩ anyiti itemi matiganĩte kwambĩrĩria thukuru na tabarĩra iria ingĩkuruhania arĩa marĩ na mawathe nĩguo kweheria mũtugo wa ciana ici kũhithagwo mĩciĩ na gũthutũkanagio, akiuga ciana ici irĩ na kĩhoto gĩa gĩthomo. We must have campaigns to change the way people think about disabled people's lives. Number 3, we need to show everyone what jobs disabled people can do. We need to teach all children about equal rights for the disabled people. And I'm very glad because today we have a school that has disabled children and who I call special children and also the other special children. Pastor Dorcas oho nĩeranĩire gũthiĩ na mbere na kũrũa na wendia na ũhũthĩri wa njohi na makĩria kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ thukuru wa kothi cia moko wa Mathenge nĩ ũtabanĩtie igongona rĩa gũthomithia mũingĩ bata wa gwĩkuruhania na mathomo ma kothi cia moko. Igongona rĩrĩ rĩthiĩte na mbere kĩharo-inĩ gĩa thukuru ũcio na ũrĩa ũrĩ mwena wa Uthaya kaunti-inĩ ya Njeri mũthenya wa ũmũthĩ. Na makĩaria na njĩra ya mwanya na ceceni ya GTN TV, atongoria arĩa magwĩkinyĩtie igongona rĩrĩ nĩ makũngũĩire rĩciria rĩrĩ makiuga kothi cia moko nĩcio rũciũ rwa bũrũri. Mwandĩki witũ wa mohoro Mũnanu wa Makũmi nĩ atinda thukuru-inĩ ũcio na atũharĩria riboti ĩno na njĩra ya mwanya. Atongoria arimũ anyiti itemi oro hamwe na arutwo matiganĩte nĩmekinyĩtie thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Mathenge Technical na rũrĩ thĩinĩ wa gĩcigo mbunge kĩa Uthaya kaunti-inĩ ya Njeri igongona-inĩ rĩa gũthomithio maingĩ megiĩ bata wa kothi cia moko. Makiaria na njĩra ya mwanya na ceceni ya GTN TV, othe aya nĩ makenereire igongona rĩrĩ makiuga nĩ rĩciria rĩega na mũno makĩria kũrĩ mbeũ njĩthĩ kuona rũciũ rwa bũrũri wa Kenya ũrĩ kothi-inĩ cia moko. The way the world is going today, we are looking for skills. In CBC, that is in primary school, they are talking about CBC. What is CBC? It's competence-based curriculum. What is competence? It's a question of being able to do. With us in the TVET, we are talking about CBET curriculum. So again, this is whereby we are looking at what can you be able to do. Today is not a question of the papers that you are going to present. What is it that you can be able to do? If you are given a vehicle and you have that certificate in maybe in craft certificate in automotive engineering, are you able to repair that vehicle? So here basically it is a question of getting a skill. Technical education is the place to be, given that our country for a very long time have been pushing students to universities, and even parents are only happy when their sons and daughters join universities, up to a point where it is very difficult for us to get technicians. Kwangu ningesema katika masomo ya kiufundi mtu anaweza soma na akaweza kujisimamisha. Kwa vile mimi nilisoma katika university, nikasoma masomo kuhusu ukulima ama kilimo biashara, na imenisimamisha nikaweza kuwa mtu ambaye anaweza funza kilimo. Kutoka kufunza kilimo nikakuwa MCA kupitia hawa wakulima ambao nilisaidia na nikuwafanya wakapata kitu kuweka mfukoni. Atongoria kuma mwena ũyũ nĩmeranĩire atĩ thirikari ya kaunti ĩyo nĩgũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra thukuru ici nĩguo gũtigĩrĩra arutwo nĩmarathiĩ na mbere na gũtwarithia mathomo mao hatarĩ kĩhĩngĩco gĩothe. As a county government, and more so, we are dealing with the vocational training centers, which is a lower class of the TTIs,
and there are quite many in the Njeri County. And what we have come here today to do is to support our mother institute, that is the Mathenge Technical. Manino wake mwalimu munene wa thukuru yo Michael Jongo ni ataririe bata wa kwamukira mathomo kuma kuri cukuru uyu akiuga makoragwo makihana githomo gikiro kiguru na ugo arutwo marekagia mohigereire kothi-ini cia moko na ugi wa gikiro kiguru. Mathenge has been performing very well over the years, and this can be attested by the graduates who have graduated from here. And at Mathenge we have the facilities, we have the support of the government, we have the trainers, so we have all the human resource capital required. So that's why we believe at Mathenge we can help the community around and also Kenya at large to train in technical skills. Oriri gogona haria guthomithia aciari na arutwo bata wigie mathomo ma kothi cia moko rithiite na mbere riu atongoria arimu oro hamwe na njititemi matiganite ni mathiite na mbere na gukiarite na kuri aciari matigire ati ni matwara ciana ciao thukuru-ini cia kothi cia moko nigo cikorwo cikiamukira mathomo na cithi na mbere na kwigura na njira nene. Handũ-inĩ ha ceceni ya GTN TV na mũhũri mbica wakwa Angelina Rose tũrĩ thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Mathenge Technical thĩinĩ wa gĩcigo mbunge kĩa Othaya County na Mbeko Mirakeda County ya Nyeri akoni mũnana wa Mũkũmi. What can you do? Ngatho munanu wa Makumi ni undu wa riboti yo yaku. Tugithi na mbere muikare giti wa kiama kia Revetical Pastors Fellowship mutungatiri John Genye aikitie ritana kuri muingi na atongoria kwambika tabarira iria ingihonokia mbeu njithi kuma kuri uhuthiri wa njohi niguo guthara miturire ya mbeu njithi. Na kuringana na utungatiri uyu muingi ni ubatie kunyitanira na guteithiriria hari mbara ino ya kurua na kuria moritio kuonania cienderio cia njohi ici na ta uria mwandiki witu wa mohoro Susan Wachira aratariria muingi oho ni uritie kwaga kwamuka aria macenjetie mitugo hamwe na aria mathiete ceceni cia gucokereria mitugo kana rehab. Akiaria kaunti-ini ya Nyandarua mutungatiri John Genye uria ni muikariri giti kiama-ini kia Revetical Pastors Fellowship ni oritie atongoria a kaunti ino kuhariria mubango wa kuhonokia njiarwa na mbeu njithi nyui wa njohi. Sababu ambayo imefanya tukuja hapa siku ya leo, jambo moja ambalo tungetaka kutia mkazo ni kusema ya kwamba tunaunga mkono ile act ambayo County Assembly ya Nyandarua walifanya. Tungetaka kumuulizia governor wetu wa Nyandarua na uwezo wake wote and all enforcers, tungetaka ya kwamba watie bidii kuimplement kuhakikisha ya kwamba hilo jambo limetendeka. Watoto wetu wamekuwa mavictim, watoto wetu wamekuwa wameadhirika sana kwa unywaji wa pombe. Kuna majani ingine wanakula kama kondoo, inaitwa sijui mogoka, na hiyo ingine sijui inaitwaje, na kuna ingine wanaweka hapa, unaangalia mtoto macho yake ni red. Hata hizo makubelo hizo na hii wine and spirit. Oho ni ongereire ati undu uria wa bata makiria ni kuhe rũri ngari iria cikonainie na wendia na ukui wa njohi niguo ikurikane hamwe na kuria njohi irenderio. Kama ni yale magari ambayo yanayouza pombe vile ambavyo walisema, tungetaka yakuwe branded ndio ijulikane na wakati kwa wakati hiyo inachunguzwa hiyo gari imebeba nini. Kuringana na atongoria a kanitha, watho ni uguteithiriria gukumithia ikuo cia na ihenya iria ciumanite na unyui wa njohi. Oho ni mahoete thirikari gwaka ceceni ingi cia kurungirira mitugo niguo kuhonokia ciana na mbeu njithi kumana na unyui wa njohi. Kitu kizuri ni kwamba tujenge rehabilitation centers ama manyumba ya kuweza kuwasomesha, waelewe waonyeshwe ile kitu hakita kusaidia ni kukuharibu, kitakuharibu akili kulingana na vile Mungu alikuumba. Atongoria a kanitha kaunti-ini ino ni maiketie ritana kuri muingi kuiyukia aria maumite ceceni-ini cia kurungirira mitugo na gucoka matura-ini handu ha kumathutukania na kumaumuka. Tunao wamesoma sana lakini hawana kazi, lakini wakifunguliwa mahali ya rehabilitation alafu wakitoka hapo wapate kazi, wapate mtu wa kuwashika mkono, jameni, kesho yetu tutakuwa nayo. Muikariri giti kiama-ini giki John Genye ni akomithetie ciiko cia endia a njohi aria augite mareguna na faida na kuiga miturire ya andu aingi hatika-ini. Tungetaka kuuliza wale ambao wanafanya biashara, maana watu ambao tunafanya kazi na tumesikia kwamba hawajafurahia jinsi ambavyo County Assembly walifanya, lakini tungetaka kuambia kwamba wale ambao wameadhirika ni watoto wetu.
wengine ni washirika wetu, wengine ni wazazi wetu. Tungetaka wote tukuje pamoja, tusikizane, na hakuna haja ya kutengeneza faida ili hali maisha ya watu tunaiweka katika hatari. Njeri Fotera, shesheni ya GTN TV, riakwa ni Susan Wachira. Efantas wa njohi Kinyua ni ahurũkĩtio ũmũthĩ gwake mũciĩ itũũra-inĩ rĩa Huho-inĩ Gathairo Shinga mwena wa Uthaya gũkũ kaunti-inĩ ya Nyeri. Efantas wa njohi nĩ ithe wa Kelvin wa njohi na ũrĩa nĩ mũruti wĩra wa gũkũ kambuni-inĩ ya GTN TV rungu rwa GCTC Media Group. Igongona-inĩ rĩa mathiko rĩgĩtabanio kanitha-inĩ wa ACK Kagongo-inĩ Uthaya. Efantas nginyagia kũhurũka gwake ararĩ mũnini wa mũrutani mũnene thukuru-inĩ wa mũthingi wa Sorio na ararikanwo ta mũndũ ũrarĩ na kĩo na mwĩrutĩri mũtũrĩre-inĩ wake. Arahurũkire arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 57 na nĩ thutha wa ndwari ya ihinda iraya. Nĩ atiga mũtumia na ciana ciake 2. Famĩlĩ na arata makĩmũririkana na njĩra itiganĩte. Kambuni ya GTN TV ĩtongoretio nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene Crispus wa njohi agĩtongoria harĩ kũheana ndũmĩrĩri cia macakaya kũrĩ arĩa mamũririkanĩte ta mũndũ wa mwanya. His memories are worth cherishing, that is, hard work, humbleness, faithfulness and goodwill. Twahona twitikire thabari no and life must continue. Turarutaga wira na jambe no ikomete haha ngometa jamba tondu ni jamba kuna muthuri uyu gwitwo Kinyua ni turutite wira nake miaka 3 na igiuga matukuma make ma muthiaine. This man is a fighter. Wanjohi has bravely fought the illness and he has emerged a true hero. He has taught us that life goes on even in such situations. He preferred to go early rather than be late. He also loved it when people respected their work. However, he would advise that one had to have a balance in life. He advised me that work never finishes. You are one of God's greatest gifts. He blessed me with the absolute best father on the planet. May God grant us wisdom and discernment as we navigate and remain the remaining years without you as our pillar. I am truly grateful that you had prepared me for this day. I would also advise parents and guardians to emulate my dad and prepare the children for such eventualities of life, and especially tragic moments. Death can be sudden or slow like my dad's, but a lesson to accept death is worthwhile and allows us to know how to maneuver through loss. Gwenda kuga o kaundu kanini ati Wanjohi ni ndimui ni tondu rĩrĩa ni my brother wetagwo Kĩng'ori mathomaga nake Shinga ndakĩmũthomithirio nake koguo arĩ mũrutwo wakwa na ndiakĩũĩ. Ithuĩ kĩrĩa tũngĩũria Ngai nĩ atĩ wega ũcio wothe ararĩ naguo ndũgathiĩ tondu kũbatarĩkana matu-inĩ tũtigĩrwo githĩ tiguo na twatigĩrwo rĩ nĩ tũrĩmonaga kũndũ kũrĩkũ. Ndũgamĩrĩire ceceni ya GTN TV nĩ mũmĩũĩ kũu nĩkuo tũkoragwo na nĩkuo tũkoragwo na mwanake wĩtagwo Kevin as the assistant administrator. Koguo nĩ tũkenete mũno Wanjohi nake no tũhete kaũndũ na njuge kaũndũ kamwe ka bata mũno hĩndĩ mũndũ arĩ muoyo ikaga kaũndũ kanini na rũgakorwo nĩ karĩ ka bata. Hĩndĩ ĩrĩa rĩciria rĩrĩ rĩokire mũthuri ũkomete haha hau ũra tũkinyĩte, he has really contributed so much. Na tũrathiĩ na mbere na kũhoera famĩlĩ hamwe na arata a Efantas thayũ ihinda-inĩ rĩrĩ marathiĩ na mbere na gũcakaya ũmwe wao na mũrata wao. Na riboti ĩyo ĩgũtũhe kanya twambe tũthiĩ mbũrĩki oro hanini, ndũkae gũthiĩ haraya mũtũgĩcokereria twĩna mangĩ maingĩ.
ũracaria handũ ũngĩthomera gũkunya gita, piano kana migambo niyo vocals. Rehoboth School of Music maheanaga mathomo ma kĩrathi kĩa igũrũ mũno. Macerere Njeri Town harĩa opposite Naivas Supermarket, kana waranĩrie nao kũhetũkĩra namba cio cia thimũ 0715 031 506. Rehoboth School of Music, cama wa rwĩmbo nĩ inanda. Kuigwatira rwimbo rũrũ ndĩna ihũrwa Chris Mwangi, tasikiza tune ya thimũ yaku, hihinya star 837 star 2459 hash. Wigwatira rwimbo rũrũ, tasikiza tune yaku. GTN TV, the home of gifts and talents, presents you with an opportunity to advertise your businesses, death and funeral announcements, wedding and dowry ceremonies, announcements for government meetings and those of other registered groups or organizations, and many more at affordable prices. For more information, you can visit our offices at GCTC Complex, former Othaya Teachers College, or call us on 0742 606 195 or 0721 706 504 or 0768 411 708. You can also send us an email via sales@gtntv.co.ke. GTN TV, the home of gifts and talents. We mũrutwo nĩ warĩkire kĩrathi gĩa form 4, ndũgatangĩke rĩngĩ gwakinya nĩ thukuru wa gũthomera kothi ya wendi waku. The Aberdeen Technical College Karatina marĩ haha nĩ ũndũ waku, marakũmenyithia ũyani wa general intake nĩ ũrathiĩ na mbere. Nĩ mathomithagia kothi nguhĩ ta hospitality management kana catering, hairdressing and beauty, videography, photography, computer studies, driving school na ho ICDL. Gwakinya nĩ ũrũngĩrĩru wa mathomo, ndũkage nganje na ithuĩ kuona twandĩkithĩtio nĩ rũhonge rwa TVET na arutwo aitũ tũmateithagia kwĩgwatĩra attachment na kũrĩ arutwo aitũ kũraihu nĩ ũndũ wa gũkoma tũrĩ na hostels. Kũhoro makĩria tũcere thukuru-inĩ aitũ mwena wa Karatina mita 500 kuma barabara-inĩ ya Karatina gũthiĩ Nairobi kũng'ethanĩra na Brookfield Academy, kana ũtware kũgũra thimũ namba 0726 507 444 kana rũrenda rwitũ nĩ ruo www.aim.ac.ke. The Aberdeen Technical College Karatina, aiming beyond the ranges. Wena itangatho ngĩrĩkinyĩre ya Kenya na njĩra ya mwanya, itangatho rĩa biacara, wendia wa mĩgũnda, magongona ngũrani ta kũmenyithia mũingĩ motungata marĩa kambuni yaku ĩraheana kana kũmenyithia mũingĩ mathomo marĩa thukuru waku ũraheana, imenyithia ciaikuo hamwe na motungata mangĩ. Ũka wonjorithie na ithuĩ na thogora mũbacĩrĩre. Twarĩre kũgerera thimũ namba 0742 606 195 kana email nĩyo sales@gtntv.co.ke kana ũtũcĩre wabici-inĩ citũ GCTC Complex, former Othaya Teachers College. GTN TV, mũciĩ wa iheo na taranda. Gakunyita ugeni wa rĩngĩ tũthiĩ na mbere na mohoro maitũ. Na gĩkundi kĩa aruti wĩra kuma kaunti ya Embu nĩ gĩtetete nĩ gũcerithĩrio kwa mĩcara yao ya mweri wa Januari. Na magĩtongorio nĩ mũrũgamĩrĩri wao Aloysius Njoka nĩ morotete thirikari ya Gavana Cecily Mbarire makiuga atĩ thirikari ĩno ndĩkĩrĩire ũrĩhani na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Mwandĩki witũ wa mohoro Victor Gathũmbe nĩ aratũrehera riboti ĩno na njĩra nyandandũku. Makiaria na andĩki a mohoro, aruti a wĩra kaunti-inĩ ya Embu nĩ matetetie gũcerithĩrio kwa mĩcara ya mweri wa Januari. Oho nĩ morotete thirikari ya kaunti ĩno makiuga ndĩrĩ na ũigĩrĩrĩki na ndĩkĩrĩire marĩa makoniĩ aruti a wĩra. Twĩna problem ĩmwe na Embu County Government tondũ tũkoretwo wĩra kuma tarĩki 1 Januari no mũthĩ nĩ tarĩki 9 February na aruti a wĩra arĩa me within Embu County matianahewa mĩcara yao
na maregua maya finyiririku undu ni makore mwanginya kuva ciana ciao gia kuria kana wethire mundu no kuvata nginya no gwikinyia kuremwa ni gwikinyia ofisi ire arutagira wira twaroria turona airika andu aria magirwo me concerned na magwete ndeto yao magirwo kora magicurika maundu ma marevi ma aruti a wira arika mekarete ofisi meganirite matiramakira aruti a wira atovia tonini. Kuringana na murugamiriri wao Aloysius Njoka, wabici iria irugamagirira urihani ndiri iramahe macokio ma ciuria ciao na igeria riao ria kunanira njung'wa niriringite ihiga. Twageria kuria uria kurathie na mbere tutiragia macokio mena kuria mari nikio twa ukava to pass information yetu kuri community kuri thirikari ati tu aruti a wira Embu County famishara tutiregua maundu makithie wega na twavivinyirika muno kwi maundu kiwatho maria aruti a wira makorwo metikirie gwika ria megua mumandiki no amakanyiriria na yo discussion no ecoke ndagika yonte kuri aruti a wira macokaniririe ciongo kana ndundu merane uria magwika next kuti message yevitukitwe official ya kuga niki kwina ndire ya misara. Mwandiki mukaru Benson Njeru ni orotete Governor Cecily Mbarire ni undu wa kwaga gukinyaniria ciiraniro ciake iria eranire hindi ya kampeini riria amereire kwagirithia maria mamakonie na mamwe mamo ni kurihwo mishara kahinda-ini karia kagireire. Turenda kwira our governor uria ke twamuthurire na vinya mwingi muno arikia gutwira aina munini wake uretwa Kenyua wa Mogo arikia kuthurwa tondu aina Kenyua Mogo aruti a wira mai safe tondu Kenyua ni mundu koretwa ithiini wa ya leadership ya union ya civil servant union na agitwirira mai nake maundu maruti ara magakorwo mai safe. Turenda kumuririkania ati kirikaniro kiu kiothe airire aruti a wira gitire kiravinga nginya umuthi uturi turamuvoya netikire gucemania na aruti a wira ona ngire mwane gucemania nayo onthe acemanie na aria marakirisha aruti a wira niketha atwire mworoto wake kana kioneki giake arenda kithie na mbere ate niguo aruti a wira mavote kurumirira vau. Ngiribotera mucio wa iheo na Tarara GTN TV, ritwa riakwa ni Victor Gathumbi. Andiki a mohoro no nginya marugame na mana kihoto na makiri ihinda riri gukoretwo na njikaikanio cia miario gatagati ka honge cia thirikari. Ni miario irekereirio ni gavana wa Siaya James Orengo akiuga nyumba cia mohoro nicio a Kenya marorete iguru gukorwo igitigirira kana gukorwo igitariria uria maundu maratwarithio na mbere ni thirikari ya Kenya Kwanza. Kuringana na Opiyo Wandayi uria ni mutongoria wa aria nini bungeni ya bururi akinyita mbaru miario ya James Orengo augite ati honge itiganite ni nyititwo migwate ni thirikari eria ya makwaragia hindi ya igongona ria kuhurukia mwandiki umwe wa mohoro mwena ucio. The country is undergoing what I would call terrible stress because of the mismanagement of the economy and the historical poor governance that has come to be associated with the Kenya Kwanza regime. You know, Jim, as we speak, all possible institutions of democracy have been captured by this Ruto regime. Starting with parliament where I sit, you know, the judiciary is on its deathbed. The last line of defense, which is the media, is also under serious threat as we speak. Serious threat. And I heard the KUJ Secretary General speak a while back. The media must stand firm to defend their space. If only to defend these poor fellas, the common person. I am facing Ruto squarely that you are killing a devolution, and you could hear Waiguru, who comes from Kenya Kwanza, is the one making noise that devolution is being killed. Parliament, as Opiyo Wandayi has said, is being killed or is already captured. The independent commissions are
being killed, and some of them are already dead. The only institution that is left, is the media. And the media, I'm so happy that we're here to send a dear brother. That is a true spirit of solidarity. And if anything happens to the media, we will join you in solidarity as our comrades in the struggle. And in conclusion, I want to say that the country is in a desperate situation. Ataramu a ugaruruku wa rĩera nĩ maugĩte atĩ andũ nĩ maracũngĩrĩria harĩ ũthũkangia wa rĩera kũgerera ũhũthĩri wa indo ta gas, ũthondeki wa macini, ngari ona gũcina makara. Gĩkundi kĩa Hivos Africa nĩ kĩrutĩte mathomo kũrĩ andĩki a mohoro kũmahe ũgĩ wa rĩera rĩrĩa maraheana riboti ya ugaruruku wa rĩera. Atumia arĩa marĩ icagi-inĩ nĩo mahutagio makĩria magĩtwarithia na mbere mĩhang'o yao ya o mũthenya. Kũringana na UN neo United Nations, gatagatĩ ka mwaka wa 2010 nginya mwaka wa 2019, andũ matanyihiire milioni 23.1 nĩmakorirwo magĩthamio makwao na ingĩ gũtigwo magomeirwo nĩ thĩna mũingĩ nĩ ũgarũrũku wa rĩera. Ũthuthuria ũyũ ũthiĩte na mbere na kuonania atumia aingĩ nĩmakoragwo makĩhutio na njĩra nene nĩ ũgarũrũku ũyũ wa rĩera, ata bũrũri-inĩ wa Kenya, kaunti ta cia Laikipia, Baringo, Mandera, Isiolo na Samburu. Atumia aingĩ macũngagĩrĩrio gũthiĩ thabarĩ ndaya gwetha maĩ matheru ma kũnyua na ma kũruga. Nĩ ũndũ ũyũ, Hivos Africa rũhonge rwa NGO nĩrũheanĩte mathomo kũrĩ andĩki a mohoro kuma kaunti ya Laikipia, ĩrĩa nĩ ĩmwe ya kaunti iria ihutĩtio makĩria, amu atumia arĩa maikaraga icagi-inĩ aingĩ ao mehokaga njũĩ gũtwarithia na mbere ũrĩmi na ona rĩmwe nĩ matigagwo ũgwati-inĩ wa kũgũmĩrwo nĩ mĩrimũ. Mathomo marĩa ma gũteithia andĩki a mohoro kũheana ũhoro mũkinyanĩru makĩria wa maũndũ ma rĩera na ũcenjia. Today and yesterday, we've been attending this training where we've learned much more about climate change and how we can basically have good reporting, especially with how the climate change is affecting women and with a clear focus on rural women. I believe as journalists from Laikipia County and across the country, we are going to have clear conversations going forward. We are going to ensure at least we report accurately when it comes to matters climate change, and going forward, we can believe we are going to change this climate change and have this discussion on mitigation of the same. Mũrũgamĩrĩri wa tabarĩra ĩno ya Hivos Chebet Chalchir augĩte atĩ marongoreirie kaunti iria nĩ hamwe na Laikipia, Isiolo, Baringo, Kitui na Marsabit, amu atumia matikoretwo na mũndũ wa kũmarĩrĩria thengia gũkorwo mahutĩtio kwa mĩaka mĩingĩ rĩu. Freni Joy, mwandĩki wa mohoro na ũmwe wa arĩa matetagĩra kĩhoto kĩa ũgarũrũku wa rĩera, augĩte atumia marĩ na kĩhoto kwamũkĩra mbeca cia carbon amu mĩhang'o yao o mũthenya nĩ ĩhutagio nĩ rĩera rĩtarĩ rĩega magĩthiĩ na mbere gũtabania mĩhang'o yao. There needs to be a special focus on women, especially because as you've seen, the project that's designed by Hivos is focusing on that, because in Kenya today, women make more than 50% of the population. And there's studies that show that actually 50% of agricultural workforce in Kenya is made up of women. And a lot of these women live in rural areas on their, community land or ancestral land, and they're growing food to feed their families or food to sell in the markets. So a lot of the initiatives that are geared towards saving the environment and enhancing agriculture, this cannot succeed if we don't look at that target population. Hadini Haji TNTV kuma taoni ya Nanyuki kaunti ya Laikipia. Riakwa ni Nyabura wa Mwangi.
Wena itangatho ngerere kinyire ya Kenya na njira ya mwanya. Itangatho ria biacara, wendia wa migunda, magongona ngũrani ta kũmenyithia mũingĩ motungata marĩa kambuni yaku ĩraheana kana kũmenyithia mũingĩ mathomo marĩa thukuru waku ũraheana. Imenyithia cia ikuo hamwe na motungata mangĩ. Ũka wonjorithie na ithuĩ na thogora mũbacĩrĩre. Twarĩre kũgerera thimũ namba 0742 606 195 kana email nĩyo sales@gtntv.co.ke kana ũtũcĩre wabici-inĩ citũ GCTC Complex, former Othaya Teachers College, GTN TV, mũciĩ wa iheo na taranda. We mũrutwo nĩ warĩkire kĩrathi gĩa form 4, ndũgatangĩke rĩngĩ. Gwakinya nĩ thukuru wa gũthomera kothi ya wendi waku. The Aberdare Technical College Karatina marĩ haha nĩ ũndũ waku. Marakũmenyithia ũyani wa January intake nĩ ũrathiĩ na mbere. Nĩ mathomithagia kothi nguhĩ ta hospitality management, kana catering, hairdressing and beauty, videography, photography, computer studies, driving school, naho ICDL. Gwakinya nĩ ũrũngĩrĩru wa mathomo, ndũkage nganje na ithuĩ kuona nĩtwandĩkithĩtio nĩ rũhonge rwa TVET na arutwo aitũ nĩtũmateithagĩrĩria kwĩgwatia attachment na kũrĩ arutwo aitũ akũraihu nĩ ũndũ wa gũkoma tũrĩ na hostels. Kũhoro makĩria tũcere thukuru-inĩ itũ mwena wa Karatina mita 500 kuma barabara-inĩ ya Karatina gũthiĩ Nairobi kũng'ethana na Brookfield Academy, kana ũtware kũgũra thimũ namba 0726 507 444 kana rũrenda rwitũ nĩ ruo www.aim.ac.ke. The Aberdare Technical College Karatina. Utirio ni mututhuko wa gas mwena wa Embakasi kaunti ya Nairobi kiumia githiru oro hamwe na aria marahutirio ni unyui wa njohi njikirire mukana kaunti ya Kirinyaga kiumia giki. Na kiaria na njira ya mwanya na ceceni ya GTN TV ri thukuru-ini wa kothi cia moko wa Mathenge kaunti ya Njeri muthenya wa umuthi. Kanyuga augite ota thirikari ya kaunti ya Njeri matigwetekera biashara citari njikirire kana biashara njikirire mukana kaunti-ini ino. Sasa ningetaka kuchukua nafasi hii to pass my condolences to the families that lost their loved ones in Embakasi. I also want to put in another angle to that we also have illicit brews that are also killing our people. We had a very serious incident in Kirinyaga where more than 7 people lost their lives and a score of others lost their sight. We as the county government of Njeri, we have done our best, but we can't rule out 1 or 2 people who may be running an illegal business somewhere, maybe selling gas or a gas filling plant somewhere without the proper licenses. We are telling our people, if there is such an activity taking place in your area, let the government know. Let's not have people keeping quiet until it is too late and we have lost lives. We are also fighting illicit brews. If there is anybody in your area also running a bar that is not licensed or running illicit brews, let's not wait until we lose lives, and that is when we come and condemn the business. Let's do it now. So in the county government, we are doing an audit, especially of anybody who is doing gas filling in our areas. We are doing an audit to see, so that if it is in a highly densely populated place, it must be closed down. Mwiroreri hau niho tugukorwo tugitirihira mutamburuko witu wa GTN thaa ithatu. Ni ngatho cia mwanya ni undu wa nyitaniri waku kuma riria cihandire thaa ithatu nginya riu citigaire ndagika 15 cihande thaa 4 cia utuku. Ni njitagwo Njeri wa Mwangi gugutigana riboti iria tukuharagiria o Jumamothi iria tuceraga matũra-ini tukakuhaririria riboti ya gucanjamura nginyagia kiuma giukite kana nginya muthenya wa rucio. Gia no utuku mwega, ni tuonane. Hii mtaani dosage na tuko Njeri, base inaitwa Sanctuary. Hii ni mtaani dosage. Mtaani dosage. Hii ni mtaani dosage Valentine's edition. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells by seashells. By seashores. She sells seashells by the seashore. She sells She sells seashells by the seashore. She sells
Seashells is jamaa seashells. She sells seashells by the seashores. Delilah alikuwa nani pale kwa Bible? Shut up everybody. Listen. Delilah alikuwa mwenye betray Adam. Niko na maswali. Stepmother ni nani? Stepmother sasa ni bibi yangu. Kuavya mimba ni nini? Sinihu. What? Sinihu. Kushika mimba. Kuavya mimba ni? Kushika mimba. Kuavya mimba ni kufanya nini? Kufuga mimba. Ushaiavya mimba wewe? Ningetaka kujaribu. Kuavya mimba ni nini? Have your mimba. Kukua na bole yako. Oh my God. Ya mimba. Unaniget? Unakuwa na bole yako. Umeweka mtu. Wewe ushaiavya mimba? Hii ni maajabu. VCT inamaanisha nini? VCT. VCT ni VCT virus. Virus treatment. VCT. Video assistant referee. VCT inamaanisha nini? Vocational counseling. VCT. Vocational counseling and training. Brain just committed suicide. VCT inamaanisha nini in full? Visual contaminative VCT. Visual contaminative treatment. VCT inamaanisha nini in full? VCT, hebu tuseme sijui. Ross. This hard. Holy Ghost fire ni nini? Holy Ghost fire. Ni ghost imeokoka. Holy Ghost fire. Ghost imeokoka. The manini ni 30. The manini kwa kizungu ni 50 shillings. Ndege ilianguka kwa boda ya Kenya na Tanzania. Watu wengi wakakufa. Survivors watazikwa wapi? Si walikuwa wa Kenya, si watakuja wazikwe Kenya. Ndege ilianguka kwa boda ya Kenya na Tanzania. Watu wengi wakakufa. Survivors wanafaa kuzikwa wapi? Freeland. Ndege ilianguka kwa boda ya Kenya na Tanzania. Watu wengi walikufa. Survivors watazikwa wapi? Si mtu atazikwa kwao. Juu uwezi zikwa Tanzania, juu si kwenyu. Kama ni mimi ningekuweko, ningezikwa kwetu Kenya. Survivors hawatazikwa, si wako hai. Katikati ya boda ya Kenya na Tanzania kuna Freeland. Kwa hizo inafaa ifike Freeland sababu uwezi zikwa Kenya ama Tanzania, si ndio? Nywele za kifua zinaitwaje? Nywele za kifua? Masharubu. Oh my God. Nywele za kifua zinaitwaje? Pubic hair. Yesu! Za kifua? Zinaitwa pubic hair. Yeah. Nywele za kifua zinaitwaje? Mandevu. Continue. Na za miguu? Hizo ni manywele. Who was thrown in a den of lions? David. No! Kukula chumvi nyingi inamaanisha nini? Wewe unagoita. Mtu amekula chumvi nyingi. Sasa labda mtu ule ajielewe akikula chumvi nyingi kwa sababu chumvi uwekagi kwa sababu ni furaha. Kula chumvi nyingi inamaanisha nini? Kula chumvi mingi. Hayo ni chokora. Waweza pata wapi obituary? Obituary kwa koti. Obituary unaweza pata kwa koti. Kabisa? Kabisa. Obituary ni nini? Ni ile kitu, ni ile oda mtu huwa anapewa huko kwa koti. 1 million counterfeit money. Utafanya nini nayo kitu ya kwanza? Kitu ya kwanza nitajengea mama yangu. Continue. Kitu ya pili najifurahisha kidogo mali nimebakisha maisha. Counterfeit money utafanya nini nayo? Mimi nitatumia na dakika 10.
1 million counterfeit money. Yeah, 10 minutes natumia yote. Kitu ya kwanza utafanya ni nini? Kitu ya kwanza hakuna hata siwezi nunua gari naitumia. Aje, kitu ya kwanza. Kitu ya kwanza kwanza niende mahali nikule poa, nioge nini bas. Counterfeit money. Yes. 1 million counterfeit money. Kitu ya kwanza utafanya nayo ni nini? Napiga sherehe. Na counterfeit money. Kabisa, hiyo ingine bandaye. Counterfeit money ni pesa ngapi in Kenya? Kama 1M. 1 million counterfeit money. Kitu ya kwanza utafanya nayo ni nini? Kitu ya kwanza nitatoa fungu ya 10. Na 1 million counterfeit money. Nitatoa fungu ya 10 kwanza. Alafu tena ufanye nini? Ya pili nitajidrive, nitanunua kagari na nijengee wazazi. Na counterfeit money? Hiyo counterfeit money. 1 million counterfeit money saa hizi utafanya nini nayo kitu ya kwanza? Kwanza nitalipia watoto wangu karo ya shule na ni panue job yangu ama nibadilishe job yangu. 1 million counterfeit money utafanya nini nayo kitu ya kwanza? Nitainua kazi ya mikono yangu. 1 million counterfeit money utafanya nini nayo? Kwanza ningetoa fungu la 10 juu mimi ni mtu wa kanisa. 1 million counterfeit money kitu ya kwanza utafanya nayo ni nini? Kitu ya kwanza Mungu wangu sijui ni kwenda tu kwenda kununua tu ng'ombe, nimelala nikiangalia siku mzima tu. 1 million counterfeit money kitu ya kwanza utafanya nayo ni nini? Mimi naenda Ulaya. Nirudi hapa nikizikisha. Oh my God. Mimi naenda Ulaya, sijai bebo na ndege. Kupiga foleni inamaanisha nini? Kupiga foleni I think ni kupumzika. Kupiga foleni inamaanisha nini? Kupiga foleni ni kama kulala. Kupiga foleni inamaanisha nini? Mwalimu wangu wa Kiswahili hakuwa. Amonia ni nini? Amonia kile mulimo. Ugonjwa. Ujaikunywa amonia? Sijai, naweza taka kutest. Unaweza taka kutest amonia? Eve aliumbwa na nini? Nani? Eve. Matope, nikisikia ni matope. Eve. Matope. Eve pale kwa Bible. Aliumbwa na nini? Eve aliumbwa ni kama aliumbwa na mchanga. Eve nafikiri aliumbwa na mchanga. The Father, the Son and guka. The Son and Mother. Kisema Kipchoge ni goat. Jina goat inamaanisha nini?